November 1st, 2023, and welcome to our today's edition of Press Review, a program in which we take you through some of the stories that are appearing in our newspapers. And as usual, we do have the Daily Times as well as the Nation newspapers. In today's program, we are with me, Charity Chilanga, in my colleague Emmanuel Georgia. That's Alright, I will be taking you through the Nation newspaper, and to begin with the front page. Youths are champions of change, Jawera. President Lazarus Chakwera has described the youth as powerful agents of change and they require support to reach their potential. Speaking in Luntha yesterday when he launched the 2023-2028 National Youth Policy, he said his administration regards the youth as critical actors in social transformation and sustainable development. He committed to investing resources in the education, health, and employment of the youth to ensure that they are not only economically and socially empowered, but also protected from violence, abuse, discrimination, and exploitation. Chakwera said it is my belief and conviction that harnessing the potential of the youth towards national development goals is a wise investment. Event inaliko tulemene tinaona ndithu achinyamata kumeneko kuonetsa zinthu zawo zosiyana-siyana, komanso naona kuti anasangalala ndithu kunali nyamata woyimba uyu wotchuka Ellen George. What do you think about the youth as the champion of change, what the president has said? Alright, this is a very good development. We are good at putting into implementation in the voter. Yeah, because there's many things, so many that is can give implement as that time yeah, let us hope for the best. Kuri many mwanene yamu kuri zimene zayidwa mapepala titaisetsa kuti kuzipanga ndithu implement bwinobwino. At the end of the day zizapezeka kuti ayi ndithu Malawi ngati dziko tikupindula, komanso achinyamata samangopeza kuti akungokhala kusowa zochita. But this is a very good development. I believe kuti zisangokhala kuti basi inali event ya dzulo lokha kenaka wasambaso china chilichonse ayi. Ndipo analonjeza Malawi kuti Chakwera analonjeza Malawi kuti ayika ina ministerial task force imene ithandizire kuti zinthu zimene zisayikidwa mapepalazi zigwiritsidwe ntchito. Ndiye tione kuti zitamazo. Yes, we have a story here in the Daily Times. It says, ADMAC wars refuse to end, and we have two sub-headlines. It says, struggles to pay workers, no money for buying farmers' produce. Agriculture Development and Marketing Corporation, ADMAC, needs 354 billion kwacha for its recapitalization. Its general manager, Dan Makata, has said, addressing members of the Commission's Statutory Authorities and Enterprise Committee of Parliament yesterday. He said the corporation needs government fund for recapitalization process to go smoothly. Nkaninet yomvetsa chisoni ndine na uri yomvetsa chisoni because nkani ADMAC ndera khati kuti tikokamba mwanthawi ndi nthawi apa kunena kuti akufuna ndalama zokwana 354 billion Malawi kwacha. Tikumva kuti tinamva kuti ADMAC inathetsedwa koma kuti they are struggling to pay their workers and alibe ndalama zogulira mbewu kwa alimi. Ndiye mmene tikuyidziwira ADMAC ndi kampani yayikulu and ambiri Malawi timadalira kampani imene alimi amakagulitsa mbewu zawo Malawi amakhala ndi chiyembekezo kuti akagula chimanga chotsikirako mtengo kumeneko, koma ngati akunena kuti akukanika choyamba kukwalipira ogwira ntchito awo komanso alibe ndalama zogulira mbewu, kusonyeza kuti zinthu zisizili bwino pamenepo. Sitikudziwa kuti
kodi zithekadi fwa tidambula datsekulira misika ya adimagi ndi jankapeze kuti apanga akatsekulira akuti koma kulibe ndi chimanga chomwe misika ina apa akutiuza kuti alibe ndrama zogulira mbewu kwa alimi kusonyeza kuti kwa alimi amene anali mchiyembekezo kuti ndikagulitsa ku adimagi pamenepo ndikuti zakutira Alright, still on the front page of the Nation newspaper, MDF snaps Chidima lawyers' demand. And the story has two sub-headlines. Insist requested documents border on national security, and the other one says the judge reserves a ruling to a date to be communicated. And partly the story says Malawi defers consummate of yesterday argued against submitting to the court details requested by Vice President Saulos Chilma's legal team, insisting their content border on national security. Meanwhile, High Court of Malawi Financial Crimes Division Judge Redson Kabindo, who held the maritime Camilla yesterday, has reserved his ruling to a date to be announced. The defense team wants the court to issue an order compelling MDF to disclose the documents for use in the case. Kani a vice president nkhani imene idayamba mpaka nthawi ndipo ikuoneka kuti ayikhangati achilimika ndithu amakhotiwa kuti zikuyenda komano ineyo this is one of the cases ndimanena kuti adakaonetsetsa kuti ithe msanga koma you would see apa kuti ruling yata sana Tikuzeni zifukwa zanu zimene mukuonera zoti kesima afunika ithamangitsire ichitidetsa. Okay, zifukwa zilipo ndi zambirimbiri. Choyamba, this is not the only case zimene timamva za anthu akulu amboma. Akakhala kuti ndi anthu wamba, anthu osatchuka otani, you find out kuti makeses yawo amaenda nsanga sikukhala ma adjournment machani amaenda nsanga mumva kuti agamula akasevemo kuti mwakuti now you look at this one, it's the case imene amalawi ambiri ali nayo chidwi kuti kodi itha bwanji. Yes, would love also yende nsanga kuti so ngati a vice president mwina asali wolakwa amasulidwe akhale mwaufulu because kunena chilungamo akuyendera ku court, which means pali zinthu zina mwina zimene as an individual or as mwina wogwira mtchito mboma akukanika kuti kupanga just because of this case. So regardless of kunena kuti iwo nda vice president tiye ndichotsetike apo komano makesi zimene amayendera Malawi kuno anadakhala kuti ndi anthu ena ake okuti mwina sodziwika opanda dzina tidakamva kuti zatani zayenda msanga komanso nthawi ndi ndalama time is money ikuonera kuti ndithu mmene ndanenera muchoti iyende msanga cholinga ngati vice president ali wolakwa adziwe kumbali ngati so asali wolakwa amasulidwe. Yes, because at the end of the day akupita ku court akutani nkhani yake nkufuna kuti chilungamo chita chidziwike komanso zikapezeka kuti mwina vice president solakwa amalawi adzayenera kuti kulipiridwa of which ndi ndalama zokhazoka and as I've already said kuti time is money, so yeah, it's good nkhani amakhoti ndithu tikudziwa zoti achita kale machawe koma tidakakonda itayenda msanga ndithu ngati mmene zimachitikira milandu ya anthu ena. Yeah, so that is my say concerning nkhani imene ndithu. We have a story here. It says water submerged 84 houses. 84 households from 3 villages in traditional authority Mposa, Machinga district are desperate after Ringoni River burst its banks and running water displaced them. Mposa Village Development Committee Vice Chairperson Felista Laston confirmed the development. The area received heavy rains that lasted about 4 hours, resulting into flooding of Ringoni River. Mvula zina sizinati zina zikubwera and tangomvana kuti it only lasted 4 hours mvula imeneyi 4 hours koma lapeza kuti mtsinje kudzadza and then madzi osefukira
manyumba 84 awonongeka. Now I remember Timagamba, I think that was on a Tuesday if I'm not mistaken, kunena kuti azanyengo atichenjeza kale. You look kuti sinayambe tikubwera zija zoti mabwera dated koma this has already happened. It means kuti chaka chinocho ineyo I'm worried, very worried kuti we might experience mwina kuposera zimene tinaona last year. Now no, si azanyengo kumaso kumazitsata zanya zazanyengo kumazitsata akamanena kumazitsata. Now how prepared are we as a country, because this is a wake up call. On 84 houses and that was solved pokala and tikati tuone I think dziko lina lili lonse kuli mavuto. You know, if itaona ntukulendaula za 84 houses, right? You look at our friends Israel, Palestine, kuli nkhondo anthu akuphedwa zinthu zikuwonongeka dziko lina lili lonse kuli mavuto. Koma no, this is something that as a government tiwenera kuona kuchitsogolo. Okay, last time ndizijama peze kuti anzathu kukhala nthawi yayitali asanakapeze thandizo. Mwinanso anthu amene akukhala malo osayenera panopa kokuti mwina madzi amasefukira. This is the right time kuwapanga relocate, because tangoganizana kuti only 4 hours anzathu mvula kumachinga yaononga manyumba 84. Kodi nanga ikayamba zanizeni kuti no ikubwerano mmene imabwerera mvula muja, because many tayamba mwezi winawo definitely I'm sure kuti iyamba kubwera masiku abwera. So komanso mvuto limakhalaza kuti anthu amene akukhala m'malo ngati amene wawo yes amakakamira kukhalapo. Mwina boma limatha kukhala ndi maganizo wachotsa kuti ndi malo athu kuti adatisira makolo athu. So this is also something Amalawi tiyeni tokha patokha zimasokoneza some of the interventions zimene boma likanachita. Yeah. Alright, moving on to the third page of the Nation newspaper. Ministry to launch Umodzi Day. The story says Minister of Local Government Unit and Culture Richard Chimulubanga has announced the official launch of Umodzi Day this week. Briefing the media in Milonga yesterday, he called on citizens to come together in pursuit of a more peaceful and sustainable nation. He said the Umodzi Day seeks to sustain peace through promotion of interfaith, interpolitical and intercultural coexistence. The celebrations will bring all Malawians together, regardless of their political, religious and cultural affiliations. According to Chimulubanga, peace and unity also provide an opportunity to deal with violence against vulnerable groups such as women, children and persons with disabilities. Umodzi Day. This is a day that the government has set aside, trying to bring unity, peace. Yes. From all people for walks of life, it can be a religion, culture, cholinga, and if you look at the money that they are saying, it's the budget, they're talking of 100 million, and the mawa functioning kujitika mawa. Yes, mawa and ndikulilongwe konkuno. Yeah, if I'm not mistaken, I think kangati kujitikira ngati if it's not kontandire. I think it's in Mtsiliza, if I'm not mistaken, one of these, but in Dimawa Tsikuru. So you look, I think this is a very good, it's a very good. Yeah, it should be held in Tandiri. In Tandiri, right? Yeah, it's a very good initiative. I would say so. You look at the Ndalama. Is now coming. Pandalama. Hey, okay, 100 million. It's just for a single day. It's ndalama yambiri and kunena chilungamo akuti ndalama zimene zichokera from government coffers anena choncho ndithu a minister. Now ndi ndalama yambiri imene 100 million tikaone kuti kukakhale zotani kumene kumawa. Koma this is a very good initiative and I'm sure akayamba chonchi zizichitika because kumalawi kuna timakanda kukondera mtundu wawo ochani. I think we are one people, so unity umodzi uzikhalapo ndithu
Komabe sibalephera kukulira na mitima. Yeah, that's what but I am sure if this time awanga kulilonga let us izipanga rotate it. You know, it's amango khala lero ti mawa tukamba sakulilonga. Next time tientilowere ku north. Tsikulina tizalowere kuja ku southern. That would be very good. Ngati mmene amachitira 6 July mocha muzaona tsikulina chaka china tili konzozo. Chaka china pakati chaka china, so at least that is better. So yeah, this is a very good development. Tikaone kuti kumene kukakhale zona. Yes, do you have another story there? No, you can go. Okay, we have a story here. It says Malawi hails Solar Alliance for green energy support. Energy Minister Ibrahim Matora has hailed the International Solar Alliance, ISA, for helping Malawi to realize its vision of providing clean and renewable energy to all. He made the remarks in India during the 6th session of the International Solar Alliance General Assembly. He said sponsorship of the Phase I of the transformative solar project that is being implemented at Parliament Building in Lilongwe is something Malawi is proud of. Inenso nkhani za energy sector nkhani ya solar ndimayiona kuti this is another good way of trying to improve our journey, because you look timakhala blood out kwathu, right? So koma dzuwa bwanji mmene likumang'ambira ndekuti kukhala ndi masola ajet dzuwa likumapanga kwambiri ndoti zoti tikuchaja sizikhala ndi black out, and I understand kuti ku parliament I think they have already studied using this journey. This is a very good development. And TN is a faligire is it midzi musapezeka kuti ena ake mpaka na vano adakakhala bimoncha mudima, but government is doing a very good kunkani is actually I would yes it's this, and I would like to congratulate them but also encourage them. Judge Willie TN anthu akakhonza zinthu zimene zakayika za sola taonapo ena aumakathotola so kubaso kubwezeretsa soya kubwezeretsa mbuyo. I'll give you an example. Ma street lights anayamba upanga kuyika a city council I remember in one of the streets koma wapeza kuti ya mawa ngakadutsa koma bati atachiphwanya kapena bwayi ata asama kuma kusamala kwa mtundu wanje amakhala asamala. So this is something also we have to make sure kuti anthu akatikhonzera zinthu china chilichonse chimene tili nacho, not only za solars kandi ma signpost amusewa DNA tizisamale bwinobwino. Let's be more patriotic. Kwambiri. Right, moving on to the business segment, Imagine IG's action on data strategies. And partly the story says the Malawi Economic Justice Network Imagine has lamented slow progress towards the implementation of data strategies, arguing authorities to speed up the process. Imagine Executive Director Belva Piri said this yesterday in Frontier during discussions on the midterm data management strategy with civil society organization representatives. She said while they appreciate the measures put in place by the Malawi government, they want to see it that the strategies are progressing. Okay. Break down barriers to trade using infrastructure. It is not every day that good news in one country brings joy to residents of another country. James Piri, a merchant who imports and sells merchandise in Malawi capital, Lilongwe, smiles as he reads a news update that has just popped up on his mobile phone. It is about the upgrading, expanding and modernizing of Nakara port facility in neighboring Mozambique. This is fantastic, he said, as he shows the update to his wife. For a long time, the long distance to the port has given Pili a headache when importing merchandise due to high transport costs, which have to be factored into final price, thereby making goods expensive. Right, IMF visits Kenya amid loan increase request. And partly the story says International Monetary Fund IMF staff has started a visit to Kenya. A spokesperson said after the East African country's central bank governor
said it was discussing getting more money from the fund through its existing loan program. Central Bank Governor Mautu told Luntha's area this month that the country was talking with the IMF about a possible augmentation of its loan program, potentially by asking the fund for exceptional access as it seeks to manage its debt, including a $2 billion United States dollar Euro bond maturing in June 2024. The IMF spokesperson did not give any further details about the visit, which had been previously scheduled under the sixth review of its loan program. The agribusiness, we have a story here. It says Malawi farmers to beat bad weather. Smallholder farmers in the central region district of Mchinji and Kasungu are earmarked to beat the vagaries of climate change using digital technology tool Open Harvest. Open Harvest was developed by technology firm IBM, and it is being deployed under IBM Sustainability Accelerator program. In collaboration with global non-profit organization HIFA International. The digital tool offers virtual agriculture data to deliver specialized recommendation to farmers through architecture, intelligence, and climate modeling to enable better farm and field management. This is another good development. Masiku ano timanena kuti dziko likupanga advance lupira patsogolo and nkhani izi za technology. So kumaulanso kuti kulimiso ndithu kukubwera zimenezi ndithu za technology. It's very very good development. And ine maneno kuti ndimafuna ndidzaone nthawi imene ngakhale amene amakhala ku remote area kwenikweni kumudzi kutipiko kwenikweni atasiya kugwiritsa khasu kumagwiritsa nawo mathalakita zinthu zokuti zilima machine chifukwa yolima iche zakomamize imakhala wena mumadziwa kupandira ndagwirako khasu gala uzamadziwa. I know how hard it is mmene kulima kumawawira, and kwathu kumene ndimakhulupirira kuti titapanga kwambiri za agriculture zikuzilimbikitsa kwambiri tili ndi nthaka yabwino kwathu kuno madzi sinkhani. And this is another good development imene akutibweretsera anzathu a IBM. So I would like to, as a president akulimbikitsa zama mega farms, I would like also kupempha kuboma kuti let us try to support our farmers. Zinthu zomati tatenga kangongole kuboma kuti tikuti tigule matractor ithandize kulimi koma kukapezeka kuti olonthalakita imodzi yokha yomwe osagula sizabwino. At the end of the day tikulakwira dziko lathu lomwe. So let us try our best. Za technology zikamabwera tiyeni tidzichita nawo, komanso zimafunika tusukulu bwinobwino eti alimi aphunzitsidwe bwinobwino osangoti basi zabwera ndiye ndi zimenezi nkwasira anthu oti mwina sadazipangepo. So right, moving on to international news. South Africa wants Israel investigated for war crimes and partly. The story says South Africa wants Israel to be held accountable for breaching international law and be investigated for alleged war crimes against humanity and genocide in the ongoing conflict between Israel and Hamas. In a media statement on Monday, the Department of International Relations and Cooperation issued on Monday. Pretoria argues that the scale of deaths in Gaza is a direct result of the unlawful actions by Israel on the people of Gaza. The department makes a reference to Save the Children, which says the number of children killed in the conflict is more than 3,257, with the likelihood of the figure increasing since about 1,000 children are still missing in Gaza. Nkhani soina is Palestine. Muitsata? What is simudziwa? Okay. There is going on many Israel and Palestine. Zidayamba ngati zachibwana koma panopa, to be honest with you,
people are dying, people are losing their property. Yes. There is no peace, and we have seen countries intervene. Mwamva konso ino Pope Francis akunena kuti tayikiza mzathu mapemphero nkhondo eti nkhondo siyabwino nkhondo siyabwino imaononga zinthu komanso nkhondo ndiyodula. Yes, nkhondo ndiyodula. Nkhondo si chinthu chabwino mene nanya nkhondo ndiyodula. You look at the weapons zimene amagwiritsa ntchito. You look at kuti kudakakhala kuti kulibe nkhondo, people are seeking for assistant aid kupita zinthu kumene kuja just because of nkhondo. So in all I can say I think contact and dialogue, it's a very good thing, and to let us try to, as long as tikwapempherera anzathu komanso, let us try our best and to tapempherere komanso ndinene kuti azitsogolere ino nawo maiko awiriwa Israel and Palestine amene lokhalira napasi amvani bwinobwino, chifukwa at the end of the day mwina akuluakulu sakuzunzika koma amene amaudindo. Koma you look at ana azimayi and anthu okalamba zinafika extent kumakaphulitsa kuchipatala, a thing which is not good. So let's go straight to arts and culture. Here I have a story. It says Joe Guaradi granted bail. Palombe First Grade Magistrate Leonard Ndosa on Monday granted bail to a well-known musician, Joe Guaradi. In its ruling, Ndosa cautioned the Tombosid maker to desist from any form of assault or emotional abuse towards his wife, warning that the court would revoke the bail if he breaches the conditions. Joe Guaradi amene namuziwa kalekale ndi nyimbo yake kuti ine napakhoso ine nafabulu nyimbo Joe Guaradi ndisalebo wochuka. So the guy was arrested I think some weeks ago just because of anamenya na ndaka zake, I think anavula zaka zake, and it looks like amukomera mtima abwalo la milandu ampempha kuti iye amtulutsa pabelo koma ampempha kuti asachiteso zimazili zonse zowa wazunza akazi ake kapena kuwavulaza, akatero achotsa belo yake akabwereranso mchitokosi. So that's what happened to Joe Guaradi. Joe Guaradi tikufunira zabwino komanso titsate malamulo amene atiuza chani court. What do you have on that side? Alright, UNIMA to host Theatre Festival. University of Malawi plans to bring artists together to celebrate theatre, comedy and dance at the festivals at the Theatre Festival set for end November. In an interview yesterday, one of the coordinators of the event and the lecturer at the universities and Baba Justice said the event is a platform to celebrate art and share ideas. Okay. Let's go to sports. Sports, it says here, I think you take the back page. I'll take one more. It says Silver face Chitipa test. Capital City Giants Silver Strikers quest to close the TNM gap in the Super League as they faces Chitipa United at Kalonga Stadium this afternoon. Mabankers abasilva nditu akusewera timu imene yachitipa timu inanso imene ikuchita bwino timu imene ndithu ndi tione kuti kodi De Jong ndi anyamata ake ziwathere bwanji. Alright, on the back page of the Nation newspaper, Masumbo heads Farm Opposed Electric Board. In part of the story says the Football Association of Malawi Farm has engaged private practice lawyer James Masumbo to head the electoral committee which will organize and run the association's elections on November 16th. Masumbo will work alongside Reserve Bank of Malawi Legal Counsel Ms. Central Independent Complaints Commission ICC, Commissioner Christopher Tukula, and Odila Maki Namizinga Kasambaro, who is managing partner at CWT Consultants Limited. Okay, I think that's all that we had in our today's program press review. You can get your copy at the Daily Times at 1,200 and the Nation too. Yes. Yes, so in today's program, you were with me, Emmanuel Chwocha. I was not alone, I was with Charity Chilanga. And good day.